Welcome back to episode 2. Welcome back. Bonjour, épisode 2. So we're relaxing by the fire, and let's tell you about what happened. So we started by removing the kitchen. When we left off, we still had a kitchen in the bus. It's now all gone. Tout est parti. Il reste plus rien. On a fini. Then, non, l'intérieur est clean. Ouais. Then we attacked the floor. It had carpet that was glued down with way too much glue. On va attaquer quoi? On a attaqué le plancher. On a attaqué le plancher, oui. Le tapis avec trop de colle. Oui, c'est ça. Il y avait vraiment beaucoup de colle. C'était pas facile. On a été obligé de louer une machine pour arracher ça. Par la suite, on a défait le plancher, le sous-plancher, et vous allez voir où on est arrivé à la fin de la journée aujourd'hui. So you'll see where we ended up at the end of the episode today. We got a lot of things done. We've got it stripped out probably as far as we want to go. And we can see a lot of things that some we didn't enjoy. But nonetheless, everything is easy to fix, and we'll be able to get it back on the road very soon. Wow! On va être en route bientôt. Ouais. On est surpris un peu. Ça a quand même bien été. On n'est pas mécontents. On a travaillé très fort, mais on y arrive. Vous allez voir sur les vidéos, les photos, là, on a travaillé fort. So watch along, have fun, and if you have any questions, always you can ask. Thanks. The kitchen is gone. So we have everything out of here. Now these are the remote controls for the Xantrex, a few other things. So we're not going to disconnect those quite yet. We've got a lot of the wiring out. There's still a bit hanging around the front, but we have to decipher what they're for because some of them go into the dashboard. So we have the original bus insulation from the belt line down, and then above that was added in. Some of the work was done with variable success. As you can see, this window is nicely insulated all around it. You go to the next window and, oops, I guess they ran out. So there's no insulation there. If we look on the other side, same thing. Nice big gap here. So no insulation there. That will take care of, obviously. Same with the other two windows down this side. The fridge, it's still here. But next, we're taking these floors up. Now, getting rid of the carpet that was on here, they really did not skimp on the glue. Oh, No. As you saw in the time lapse, we had to rent a machine to rip this up, but a lot of where the living room was, they had so much glue that it actually ripped the plywood up as well. So, not fun. But we got it done. We have it out next to the flooring, and we get to see what's underneath this plywood. Because we know it's not the bus floor. There is some insulation between the two, but we'd like to see how it's done. C'est terminé. C'est terminé. Les murs. Sont tout enlevés. Le plafond. Et tout enlevé. Ouais. Les fils.
Il y en a encore, mais il y en a un gros paquet dehors. Ouais, c'est ça. La majeure partie, on les a enlevés. Les ceux qui restent, on va juste virer la caméra de bord. Donc, les ceux qui restent, c'est les télécommandes pour certains, des inverters. Zencrex et Ouais, d'autres. démarreurs à distance pour la génératrice. Ouais. Donc, on va pas débrancher ça pour l'instant. Le frigo est toujours là. Ben oui, c'est tellement vert, mais... Ouais. Ici, on regarde l'autobus, mais tout est là. La prochaine étape, c'est le plancher. Le plancher était très difficile à enlever le tapis, c'était super bien collé. Ça, ils l'ont bien fait. Chose de mal faite, par exemple, il manque d'isolation sur le bord des murs. Les plywood se rendent pas au bord. Ouais, le plywood ne se rend pas au bord du mur. Et aussi dans les fenêtres, mais ils ont isolé une fenêtre autour. Les autres, zéro isolation. Donc, ça va être à revisiter. Autre que ça, prochaine étape, c'est d'enlever le plancher pour voir quoi qui est en dessous de ça. First piece of flooring is up. And this is what's underneath. The original bus floor. With a bit of foam and some 1x2s. C'est ça qu'on a sous le plancher. Un peu d'isolation. Des 2x2 et des 2x4 de temps en temps, ou qu'il y a un joint. Et beaucoup de vis qui sont trop longues. Pas dans le bon trou. And then on the sides, well, you can see how they sort of missed a few inches. And that's where it's the coldest. On voit qu'ils ont manqué une coupe de pouce à chaque bord, ou que c'est le plus froid. We now have an empty shell. On a maintenant tout vidé. Tout est fini. Le Yeah. plancher est clean. So everything is out. Let me turn the camera around and we'll point a few things out for you. So here we have the bus entrance, and you can see the blue line on the floor. We'll be cutting that to widen this little hallway just a little bit. We like the step up, but having it that narrow is a little inconvenient. There's no structure there, so we're able to cut that little extra 4 inches off. And that way the passenger seat will actually sit at this level as well. We're not going to raise it up like it was before. That way, driver and passenger are almost at the same height. On a tracé la ligne bleue ici, c'est pour la couper, enlever cette partie-là pour se donner un peu plus de largeur pour entrer.
Le côté du siège va être à la même hauteur qui est là présentement. On va juste le refixer là. C'est ça. The center passage, they just had the plywood over top of it and foam, nothing, no support, and just a bit of loose insulation that we could see that airflow was coming through. So we'll be sealing that off properly, but still allowing access to all those pipes. L'allée centrale ici, il y avait simplement du foam, foam et un plywood, rien d'autre. C'est ça. On va leur sceller comme il faut si on a besoin d'avoir accès et on va s'organiser pour pouvoir avoir accès quand même. C'est ça. Back here, yes, the monolith for refrigerator is still there. We have a few wires. So this wire here that's looping is actually for the marker lights on the outside, and we have one on the other side. So that will be staying in place. We'll be fixing the wire better than that and also making it so it's accessible if we ever need to have access to it. So it's going to be improved over what was there. Les fils noirs qui pendent sur le long du mur, il faut qu'ils restent là parce que c'est les marker lights. Ouais. Les lumières de marker. Ouais. We now have a ceiling height in the center. So we get our tape measure there. "86 inches. So 86 pouces. the floor is the factory floor that's here. Let's just say they took liberties in cutting holes. They're a little big for what they do. This one's the toilet. This actually, that goes there. And that was just to bring a few wires up, that big hole. So we'll be sealing that off, making it a lot safer, and so there's no airflow from bottom to top. On va remplir ces trous-là, on va les sceller parce que c'est un petit peu trop gros juste pour passer des fils. C'est ça. Cette section-là, on va la refaire là, pour être sûr que tout est correct. Well, on va mettre un plywood near là. On this side, the plywood is nice and solid. There's no flexibility. The rest of the plywood is fine. This piece here needs a bit of help, so we'll be taking it off and replacing it. The other thing, the DLs have an issue, or the MCI DL3s have an issue with the rear suspension, the beams wearing out, and eventually getting a airbag up through the floor. Now there's some beams that have been added, but seeing the work that the converter did to this bus, I want to investigate further because it's not always good work that they've done. Ici, en dessous, on a les airbags. Si le plancher est complètement couvert, ça ne sera pas très facile à les changer. Fait qu'il faut absolument prévoir des trous pour être capable d'avoir la facilité de les remplacer au besoin. C'est ça. Puis aussi, les DL3, ils ont un trouble connu que ces beams-là pourrissent. Là, quelqu'un a rajouté des beams, c'est pas les beams d'origine qui sont là, mais on veut enlever ce morceau de plywood-là pour investiguer vraiment, faire certain que c'est un ouvrage qui est bien fait. Parce qu'en voyant comment ils ont converti cet autobus-là, l'ouvrage n'est pas toujours bien fait. C'est un peu stressant. Speaking of not so well, this is the engine cover that they hobbled together. They welded it in place. So yes, it's giving clearance for the jakes on the engine, but you can't get access to the engine through it. So we're going to have to remove this cover and make it so it comes off with this cover as well, so that it comes off with this cover. And if I can narrow it a little bit, we will, because this is where our closet will eventually end up, and that will dictate how wide our closet is going to be. And then these windows are going to move more towards the front of the bus. Ça a l'air qu'ici, en dessous, ça a été soudé. Hein?
On peut pas avoir accès au moteur, fait que c'est pas une bonne affaire. Normalement, on lève ce couvert-là, ça devrait... Couvert ici, ça devrait tout s'enlever. Mais là, ça a été soudé en place, alors il va falloir voir à ça pour l'entretien. Ouais. Puis notre garde-robe, notre premier garde-robe, ça c'est sûr, Ouais. ça va aller jusqu'ici parce qu'on veut avoir accès facilement à cette area, à cette place. Cet endroit-là, c'est primordial d'avoir accès facile pour le moteur. Donc, on va enlever tous ces couverts-là, on va investiguer comment que ça a été fait et comment on peut améliorer ça pour un service futur. Parce que, évidemment, il va y avoir besoin de service un jour. Donc, au millage qu'on fait par année. Le mur en arrière, on va le laisser tel quel. Très bon. Oui, ça a été bien fait. On va avoir avancé les fenêtres chaque côté parce que ça, on ne peut pas les laisser dans le garde-robe. Hein? Ah non. Puis en plus, il y avait un petit problème de coulage. Oui, ça coule ici. On va sortir dehors. Parce qu'ils l'ont mis vraiment sur le joint de la carrosserie. The windows, one of the reasons we're moving them forward is we have to actually. They were leaking because they overlapped it over top of this is a structural element of the bus. And down here, we have just a cosmetic element. So these windows always leaked. So we'll be able to move them forward. And just so you know, there's the air intake of the bus. And see that tube that's there? There's a tube in there. You can see it, yes. Well, guess what? That's for an exhaust. So there will be a stack going out the top eventually. Le tube qu'on voit à l'intérieur, c'est prévu d'origine de la compagnie pour mettre le système d'exhaust qui sort par le haut. Donc, nous, éventuellement, il va sortir par le haut. On aime beaucoup plus ça que le sortir à l'extérieur. Ici, c'est l'entrée d'air de l'autobus pour l'air fraîche. L'air fraîche des radiateurs plus bas. So that's the radiator entrance. And this is the fresh air for the engine. We have a view down the side of the bus. Of course, we still have the fridge. It's gonna go probably at the windshield or one of these side windows, whichever we get at first. Insulation, as we mentioned before, they forgot to put it in some areas. So we'll be remedying that as well. The air conditioners are going to come out in the next day or so. We have to plan a safe way to get them off the roof without damaging us, without damaging the bus, and without damaging the air conditioners. And if you're looking for dual-therm air conditioners with heat strips, we have 5 of them. For sale. Ouais. Si vous cherchez des airs climatisés, on va les enlever de l'autobus dans une journée ou deux. Faut juste planifier pour être capable de les descendre sans se faire mal, sans faire dommage aux airs climatisés non plus. Donc, si vous cherchez des airs climatisés du haut terme, sont à vendre, on en a 5. With that, another episode is done. Avec ça, un autre épisode est terminé. Tout est vide. Yeah. À cette heure, on tombe à la reconstruction. So, well, pas tout de suite. No, I know. Next, emptying the basement. So we're going to be taking the tanks out. We're going to be taking the Oasis heating system, the inverters. All that is coming out so we can better plan to save space and to actually see what we've got down there. Because some of it is hidden behind walls, been hidden behind all sorts of things. So we're going to clean it all out, make sure we know what we're dealing with before we start working on reconstruction. La reconstruction en haut, ça va attendre un peu parce qu'il faut descendre en bas. Il y a plein de choses à enlever. On veut vraiment enlever la tank d'eau, les inverters, l'électricité, tout ce qui est là parce que c'est pas comme on voudrait que ce soit. Puis on sait pas trop comment c'est, fait que pour le savoir, il faut faire le tour. Ouais. So, thanks for watching. Again, you can always subscribe, you can like, you can even hit the notification bell if you like following along on our little adventure. And if you have any questions or comments, please leave them below. Laissez des messages. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, où vous voulez. On est là. Puis ça nous fait plaisir d'avoir vos commentaires.
Thanks a lot. Have a wonderful day. Merci.